പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജിയിൽ ഇതുവരെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പോപ്പുലേഷൻ എക്കോളജിയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. വൺ ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയാണ്. ലോജിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ലോജിസ്റ്റിക്. So ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ അവസാനമായി പറഞ്ഞിരുന്നത്. So we can say that what is actually the difference between, or what is actually depicts the exponential as well as logistic growth, that we can see. See, this is a two important chart. Based on this chart we have to explain the exponential growth. Exponential means unrestricted growth. There is no restriction as far as the production of children or production of offsprings are concerned. See, നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇവിടെ. You can see the time and population size are plotted in the x and y axis respectively. The growth rate of the population accelerates. That is always accelerating. They are always continuously taking place. There is no restrictions. Whereas in the case of logistic, that itself means restriction. That is particularly restricted. That population is always restricted. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ വർധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ നിയമങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ ജനറേഷൻ ആയ സമയത്ത് അത് വളരെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എങ്ങനെയാവും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലോ, ബേസ്ഡ് ഓൺ എ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്, ആസ് ഫാർ ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ബേസിക് ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ആർ കൺസേൺഡ്, ദ പോപ്പുലേഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ or the population growth is always restricted. That concept is called restricted growth or logistic population growth. So how can you differentiate exponential and logistic? Exponential means there is no control, there is no restriction, whereas in the case of logistic there is restriction as far as the production or the newly formation or the formation of the offspring or children. So that is what is called restricted growth. And here we can say that carrying capacity is very important. What is actually carrying capacity? Carrying capacity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് carrying capacity എന്ന് പറയുന്നത്. ആ carrying capacity ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത്. So here we can say that carrying capacity of the environment is very important. The rate accelerates, but at the same a continuous growth is taking place, and suddenly there is a stagnation, that is growth rate is slowed down. Okay, so we can say that the maximum point of growth is at a particular point. After that the population declines, population growth is downwards, or we can say that the decreasing of population growth. So that concept is called logistic population growth. അപ്പോൾ logistic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. Exponential എന്ന് പറഞ്ഞാൽ there is no control. There is a simple definition between exponential growth and logistic growth. So remember what is actually population growth and what are the two important type of population growth. Clear? Now we can say that what is actually exponential growth. ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളെ ചാർട്ട് കാണിച്ചു തന്നു എന്താണ് exponential growth. What is actually exponential growth? If a population has a constant birth rate through the time and is never limited by food or disease, it has what is known as exponential growth. എന്താണ് കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? If a population has a constant birth rate through time and is never limited by food or disease, it has what is known as exponential growth. ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓസ്പ്രിങ്ങിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ that particular growth is called exponential growth. With exponential growth, the birth rate alone control how fast or the population grows. Exponential growth, the birth rate alone control how fast. അതായത് ബർത്ത് റേറ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ്, we can say that ഫാസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. There is no control, there is no limitation, there is no problem, because of the presence of enough food, because of the presence of proper shelter and enough carrying capacity. The continuous population growth or population production is taking place. That concept is called exponential growth. See, the exponential growth has been depicted by the equation dn by dt is equal to r max n. See, continuous population growth is an unlimited environment, can be modeled by exponentially. That is the meaning. Exponentially, they are modeled by exponentially.
As population size n increases, rate of population increase, that is dn dt, gets larger. So based on the population exponential growth, the population size increases and rate of population is always increases. That is actually the result of exponential growth. Then for an exponentially growing population, size at any time can be calculated. ഏത് സമയവും നമുക്ക് അതിന്റെ സൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. That is represented by an equation nt is equal to n0 ERT, where nt is equal to number of individual at time t. n0 is equal to initial number of individuals. E is equal to base of natural logarithms. R, that is R max, is equal to per capita rate of increase. T is equal to number of time interval. This is a basic equation regarding the exponential growth. So these are some of the important concept regarding the exponential growth. You can see the minutes and number of cells. The number of cell means number of growth. That is actually the representation of the growth. For example, in the case of bacterial population. So we can say that bacterial population, bacteria ella 20 minute കൂടുമ്പോഴും divide ചെയ്യും. So likewise we can see a depiction, or likewise we can see a plot which are made by exponential. Exponential growth in the basil നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. Okay. See, for example, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ് ടു 2005 വരെയുള്ള സെൻസസ് പ്രകാരം, സിൻസ് their protection in 1940, the whooping crane population has grown exponentially 22 to 220 individuals in 2050. അപ്പോൾ അത് വളരെ എന്താ പറയുക, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ്. ഹാസ് ഗ്രോൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൂപ്പിംഗ് ക്രെയിൻ പോപ്പുലേഷന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിലെ എക്സ്പോണൻഷ്യലും ലോജിസ്റ്റിക്കും. ലോജിസ്റ്റിക് മീൻസ് കൺട്രോൾഡ് ആണ്, അതാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം എന്താണ് ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്. റിസോഴ്സ് ആർ ഡിപ്ലീറ്റഡ്, സ്വാഭാവികമായിട്ടും സകല റിസോഴ്സുകൾ, വെള്ളവും മണ്ണും വായുവും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ജനസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷന്റെ വളർച്ച നിന്ന് പോകും. So as resources are depleted, population growth rate slow and eventually stop. Logistic population growth. അപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ റിസോഴ്സും നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സിഗ്മോയിഡ് അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു എസ് ഷേപ്പ്ഡ് കർവാണ്, സിഗ്മോയിഡ് കർവാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. നമുക്കറിയാം സിഗ്മോയിഡ് കർവ് എന്ന് പറയാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച കർവ് തന്നെയാണ്. സോ ഹിയർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത്. എനിവേ ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിൽ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് K is the number of individual of a population the environment can support. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരിങ് കപ്പാസിറ്റിന്റെ ബേസിൽ മാത്രമേ പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. ഫൈനൈറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സ്, ഫിനിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സ് ക്യാൻ ഓൺലി സപ്പോർട്ട് എ ഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 100 കിലോ പുല്ലുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് തിന്നാൻ കഴിയുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വളരാൻ കഴിയും. അതിലധികം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുല്ല് തേയില്ല, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും, അവിടെ കൂടുതൽ ഗ്രോത്ത് നടക്കില്ല. So we can say that carrying capacity is very important factor as far as logistic populations are concerned. ഓക്കെ, ഇനി ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത്? കാൽക്കുലേഷൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് dn by dt is equal to r max n, that is 1 minus n bar k. So what is r max? Maximum per capita rate of increase under ideal condition. Maximum per capita എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയൽ കണ്ടീഷനിൽ. When n nears k, the right side of the equation near 0. That is a purely mathematical equation. നമ്മൾ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രം പറയുന്നേ ഉള്ളൂ. As population size increases, logistic growth rate become a small fraction of growth rate. That is highest when n is equal to k bar 2. അപ്പോൾ this is a most important mathematical representation of logistic population. See here you can see the picture, very clear cut picture. See the very defined controlled population growth. There is no exponential system. It's a very systematic population rate is being presented or is being posted, and you can visualize clearly the concept of logistic population.
So the concept is very important. ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷ ചോദിക്കാം differentiate logistic and exponential population growth. Okay. The logistic equation give the rate of population change as function of R max, N and K. അപ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കി തരും. ഇപ്പൊ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സ് കുറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവിടെ പോപ്പുലേഷന്റെ റേറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് ദ റേഷ്യോ എൻ ബാർ കെ ഇൻക്രീസസ് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സ്ലോസ്. എന്നും കെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കാരിങ് കപ്പാസിറ്റി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സുകൾ കുറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻ ബാർ കെ. പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറയും. ഹിയർ ഡി എൻ ബാർ ഡി ടി ദാറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പേഴ്സ്, ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം. ദെൻ ആർ മാക്സ് ഇൻക്രീസ് റേറ്റ് ഓഫ് increase population, then population size, carrying capacity. So we can say that this equation clearly inform a third person about the concept of logistic population, about the concept of ecosystem dynamics, about the concept of environmental resources. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ റിസോഴ്സ്, ഏത് തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സ്, ഫുഡും അതേപോലെ തന്നെ ഷെൽട്ടറും മറ്റുള്ള റിസോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ മാത്രമേ പോപ്പുലേഷന്റെ ഗ്രോത്ത് നടക്കും എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ. ക്ലിയർ? ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ carrying capacity is very important. Environmental limits result in logistic growth. Then new or changed environment, logistic growth curve. So all these concepts are clearly informed through the concept of logistic population. Okay. We can see the smooth transition of population. That is വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണിത്. ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, പാരമീസിയം പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ദ ലാബ്. വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട്, അതായത് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ഗ്രോത്ത് നടക്കും, പിന്നെ ഒരു ഒരു ലോജിസ്റ്റിക് ലെവലിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ നിന്ന് പോകും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്ലിയർ കട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ. പോപ്പുലേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ലോജിസ്റ്റിക് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പറയൂ, അനദർ വൺ ഈസ് exponential population growth. So there are two important population growth. One is called exponential population growth and second one is called logistic population growth. So the next topic is population regulation that we will discuss in this class. Okay, thank you.